It is similar to job costing. Here also different customers, different specifications. No two works are same. Here time period is more than 12 months. Time period is more than 12 months. So, Adani Infrastructure Limited and birthday wala. Adani garde. Right. అందుకని ఆయన తీసుకున్నా. ఈ కంపెనీకి 2 వర్క్స్ వచ్చినాయి సార్. ఒక వర్క్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ నుంచి. సో 6 lanes రింగ్ రోడ్, ఔటర్ రింగ్ రోడ్, ORR. తెలంగాణ స్టేట్ నుంచి ఒక ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది సార్. దిస్ ఈజ్ మెట్రో ట్రైన్ ప్రాజెక్ట్, మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్ట్. సో డిఫరెంట్ వర్క్స్, డిఫరెంట్ కస్టమర్స్. అదాని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి ఏపీ గవర్నమెంట్ కస్టమర్ 1, టిఎస్ గవర్నమెంట్ కస్టమర్ 2. డిఫరెంట్ కస్టమర్స్, డిఫరెంట్ స్పెసిఫికేషన్స్. నో 2 వర్క్స్ ఆర్ సేమ్. ఔటర్ రింగ్ రోడ్ చాలా ఈజీ వర్క్ కంపేర్ టు మెట్రో ట్రైన్ ప్రాజెక్ట్తో చూస్తే. డిఫరెంట్ వర్క్స్, డిఫరెంట్ స్పెసిఫికేషన్స్. నో 2 వర్క్స్ ఆర్ సేమ్. బట్ హియర్ టైం పీరియడ్ మోర్ దాన్ 1 year. ఔటర్ రింగ్ రోడ్ కానీ మినిమం 3 years ఉంటుంది. మెట్రో ట్రైన్ ప్రాజెక్ట్ మినిమం 5 years. So this type of environment here, cost ascertaining program is called as contract costing. So job costing lo jobs anni kuda within 1 year lo finish అవుతాయి. ఎగ్జాంపుల్ చెప్ మనం జాబ్ కాస్టింగ్కి. ఇంటీరియర్ డెకరేషన్, అక్కడ డిఫరెంట్ కస్టమర్స్, డిఫరెంట్ స్పెసిఫికేషన్స్. బట్ వర్క్స్ అనేవి వితిన్ 12 months, వితిన్ 1 year లో ఫినిష్ అవుతాయి. అసలు అవసరం 3 months లో ఫినిష్ అవుతాయి. ఇంటీరియర్ డెకరేషన్, యాడ్ ఏజెన్సీ, ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను మీకు లాస్ట్ టైం ఇంట్రొడక్షన్ అప్పుడు. బట్ ఇక్కడ సేమ్ ప్రిన్సిపల్స్, ఒక్క టైం ఫ్యాక్టర్ డిఫరెన్స్. టైం ఫ్యాక్టర్ అక్కడ వితిన్ 12 months అయితే ఇక్కడ మోర్ దెన్ 12 months. డిఫరెంట్ కస్టమర్స్, different specifications. No 2 works are same. Here same principles, but time is larger than job costing. Time frame is larger than job costing. Job costing lo time frame kani ikkada time frame ekku untadi annamata. Andukane text book lo it is similar to job costing, but job is larger than job costing. Right, let's. So examples, construction of bridges, construction of roads, dams, etc. చెప్పా. Right. Listen. Example. ఇది నాకున్న ప్లేస్ 2000 square yards ప్లేస్. ఈ ప్లేస్లో షాపింగ్ మాల్ విత్ మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్స్ కావాలి. రైట్. సో పేపర్లో, న్యూస్ పేపర్లో యాడ్ ఒకటి వేసాం. కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇచ్చి సో అండ్ సో ప్లేస్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేశాం. సో ఇండియాలో డెవలపర్స్ అందరు కూడా మీట్ అయ్యారు. వీళ్ళు ఏమంటారు? డెవలపర్స్ అంటారు. రైట్. ప్లేస్ నాదే ఇది. సో డిఫరెంట్ కంపెనీస్ అప్రోచ్ అయ్యారు. అందులో నాకు అదాని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్, ఈ కంపెనీ ట్రాక్ రికార్డు ఎక్సలెంట్గా ఉంది. రీసెంట్గా గుజరాత్లో 5 projects రీసెంట్లీ కంప్లీటెడ్. కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్ విత్ మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్స్.
ఎక్సలెంట్ ట్రాక్ రికార్డ్. కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫోన్ చేస్తే డేట్కి కరెక్ట్గా ప్రాజెక్ట్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నాడు. వాడు ఇచ్చిన టైం పీరియడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 18 months టైం ఫ్రేమ్ అనుకోండి సార్. 18 monthsకి 1 day బిఫోర్ ప్రాజెక్ట్ కీస్ ఇచ్చేస్తాడు. నువ్వు వెళ్ళి కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్లో డాన్స్ చేసుకోవచ్చు. అంత పర్ఫెక్ట్ అంట. ఎవరిచ్చారు? కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్ అలా ఉంది. అది చాలా గ్రేట్ అసలు. టైం ఫ్రేమ్లో ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయడం అనేది చాలా గ్రేట్ అది. సో ఇతనుకున్న ట్రాక్ రికార్డ్ చూస్తే రీసెంట్లీ 5 projects కంప్లీటెడ్, అన్ని కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్ విత్ మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్స్. నా ప్రాజెక్ట్ కూడా సేమ్ అదే కేటగిరీ కదా. నేను ఆ కస్టమర్స్కి ఫోన్ చేశాను, ఫీడ్బ్యాక్ ఎక్సలెంట్గా ఇచ్చారు. సో ఇతనితో నేను కంటిన్యూ అవుదాం అనుకున్నాను సార్. సో ఇక్కడ 2 persons ఆర్ దేర్. వన్ ఈజ్ అదానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ నేను. అదానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ who undertakes the work is called contractor. Who assign the work? Contractee. చాలు ఇక్కడ 2 parties ఉంటాయి, కాంట్రాక్టరు కాంట్రాక్ట్. కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్లో ఓన్లీ 2 parties. Who undertakes the work is called contractor. Who assign the work is called contractee. సో కాంట్రాక్టర్ నేమో అదానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్, కాంట్రాక్ట్ నేనే. రైట్, ఓకే. నౌ కొటేషన్ ప్రైస్ ఇమ్మన్నాను, అదానీ గారినే ఇమ్మన్నా. కొటేషన్ ఇవ్వండి సార్ అన్నా. అంటే మీరు ఏ ప్రైస్కి మీరు చెప్తే నేను దాన్ని బట్టి స్టెప్ ముందుకు వేస్తాను. వెంటనే అదానీ బ్యాక్ సైడ్ ఒక 15 members ఉన్నారు, సివిల్ ఇంజనీర్స్, మెడలో ల్యాప్టాప్స్ వేసుకొని టిక్ టిక్ టిక్. బ్రిక్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. నేను ఆల్రెడీ డిజైన్స్ కూడా సెలెక్ట్ చేశాను, ఆయన క్యాటలాగ్ ఇచ్చాడు. ఇది స్విట్జర్లాండ్లో ఉంది సార్, ఇది బాంబేలో ఉంది సార్. నేను స్విట్జర్లాండ్లో ఉన్న మోడల్ చేయమని చెప్పాను. ఇది ఎగ్జాంపుల్, రియాలిటీ కాదు. రైట్, ఈ షేప్ నాకు కావాలని. రైట్, మీకు కరెక్ట్గా ఇదే మోడల్లో మీకు ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేస్తాం సార్. రైట్, మరి ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ నంబర్ ఆఫ్ సిమెంట్ బ్యాగ్స్ రిక్వైర్డ్, ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ నంబర్ ఆఫ్ బ్రిక్స్ రిక్వైర్డ్. ఇవన్నీ ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్కటి చుట్టూ చేస్తున్నాడు. వాళ్ళు సివిల్ ఇంజనీర్స్, ఎక్స్పీరియన్స్ 10 years ట్రాక్ రికార్డ్ ఒక్కొక్కడికి. రైట్, ఎస్టిమేషన్స్ ఇచ్చారు సార్. మెటీరియల్స్ కాస్ట్, మెటీరియల్ ఐటమ్ 1, మెటీరియల్ ఐటమ్ 2, ఎస్టిమేటెడ్ క్వాంటిటీ ఇంటూ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ. ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ 30 items రిక్వైర్డ్, 30 మెటీరియల్ ఐటమ్స్ రిక్వైర్డ్. నెక్స్ట్ values, cross marks. Next, labor cost. 5 categories of workers కావాలి ఈ ప్రాజెక్ట్కి. 5 categories of workers. వాళ్ళ వర్కింగ్ అవర్స్ రిక్వైర్డ్ ఇంటూ అవర్లీ పేమెంట్, అది కూడా కౌంట్ చేశారు. ఓవర్హెడ్స్ కాస్ట్ ఎస్టిమేషన్ ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. వాళ్ళకి పాకెట్లో రికవరీ రేట్స్ ఉన్నాయి, వెంటనే ఎస్టిమేషన్ చేసేస్తారు. సో ఫైనల్గా ఈ అగ్రీడ్ కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్ మరి క్రోర్స్లో చెప్తే ఇప్పుడు క్లాస్ రూమ్ కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి ల్యాక్స్లో చెప్తాను సార్. 20 lakhs. వాల్యూ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఆర్ అగ్రీడ్ కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్ ఎంతండి? 20 lakhs. సో కొటేషన్ ప్రైస్ రీజనబుల్గానే ఉంది సార్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నేను మార్కెట్లో సార్ వాకప్ చేశాను, చేస్తే వాళ్ళు ఇచ్చిన కొటేషన్స్కి ఈయన కొటేషన్ కరెక్ట్గా ఉంది. ప్లస్ క్వాలిటీ, కన్స్ట్రక్షన్ క్వాలిటీ 5 star రేటింగ్. నెక్స్ట్ విత్ ఇన్ టైం ఫ్రేమ్లో ప్రాజెక్ట్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాడు. టైం ఫ్రేమ్ ఎంత సార్ అంటే
టైం ఫ్రేమ్ 18 months, టైం ఫ్రేమ్ 18 months. మరి డేట్ ఆఫ్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్, డేట్ ఆఫ్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్, డేట్ ఆఫ్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ 1st April 2000. క్లోజింగ్ డేట్ మేడం ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది మేడం? అవన్నీ కాదు మేడం, ఈ కాంట్రాక్ట్ కంప్లీషన్ డేట్ మేడం. ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి కంప్లీట్ హిందూ అక్టోబర్, సెప్టెంబర్ 30th. ఇలాంటి వాళ్ళు కనుక తగిలితే అదాని గారికి ఆహా అక్టోబర్ అంట. మా 1st April 2000 to 31st March 2001కి 12 months కంప్లీటెడ్. ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్. అబ్బా 6 months. టేక్ 6 fingers, 12 after 13, 14, 15, 16, 17, 18. క్యాచ్ చేశారుగా అక్టోబర్ అని మేడం? మీరు చేశారా? అక్టోబర్ మరి అక్టోబర్ అంటారండి. మరి అక్టోబరా సెప్టెంబరా? ఏమండి ఒక్కటే క్లూ, క్వార్టర్కి 3 months. ఆ బ్యాచ్లో ఒక అమ్మాయికి క్వార్టర్ 4 months అని చెప్పింది. పేరు కూడా చెప్తాను, వద్దులే పాపం. తప్పలా, పిల్లలు హర్ట్ అవుతారు. కూర్చో సార్. 2 quarters అంటే 6 months కదా సార్. 12 + 6 ఎంత అండి? 18 months అయిపోయింది. సో ఇక్కడ డేటు, క్లోజింగ్ డేట్ ఎప్పుడు సార్ అంటే సెప్టెంబర్ 30th 2001. డేట్ ఆఫ్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ 1st April సార్ 2000. నెక్స్ట్ క్లోజింగ్ డేటు సెప్టెంబర్. ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి కంప్లీటెడ్ సార్, ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి కంప్లీటెడ్. రైట్. నెక్స్ట్ అగ్రీడ్ కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్ సార్. అగ్రీడ్ కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్ 20 lakhs. Right. Here 2 parties are there. One party contractor and another party contractor. Contractor Guruprasad meaning ఏంటో తిట్టావు నన్ను. ఏ పర్సన్ హూ అండర్టేక్స్ ద వర్క్. రైట్ కాదా? హూ అసైన్ ద కాంట్రాక్ట్ అన్నది ఏంటి సార్? ఇట్లండి, మీరు బయటకు వచ్చేసేయండి. కూర్చో ఆయన. నమస్కారం అభినవ్ గారు, రివర్స్ చెప్తున్నాడు ఆయన. కాంట్రాక్టర్ మీనింగ్ సార్, హూ అండర్టేక్స్ ద వర్క్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాంట్రాక్టర్ సార్. హూ అసైన్ ద వర్క్ ఈజ్ కాల్డ్ కాంట్రాక్ట్. కూర్చోండి. సరే సార్, ఇక డీటెయిల్స్ ఇవి. ఓకే. కాంట్రాక్ట్ డీడ్. అతను ఒక లాయర్ని తీసుకొచ్చాడు సార్, నేను ఒక లాయర్ని తీసుకొచ్చాను. డీడ్ రాసుకోవాలి కదా సార్. కాంట్రాక్ట్ డీడ్ అంటే జస్ట్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్. రైట్. డేట్ ఆఫ్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్, డేట్ ఆఫ్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ 1st April 2000. నెక్స్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి క్లోజ్డ్ ఎంతండి? 30th September 2001. నెక్స్ట్ కాంట్రాక్టర్ డీటెయిల్స్, ఆధార్ నెంబరు, పాన్ నెంబరు, మొత్తం అన్ని డీటెయిల్స్ వస్తాయి. కాంట్రాక్ట్ డీటెయిల్స్, ఆధార్ నెంబరు, డీటెయిల్స్. నెక్స్ట్ అగ్రీడ్ కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్ ఆర్ వాల్యూ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఎంత అగ్రీ అయింది? 20 lakhs. ఈ 20 lakhs ఎలా డిసైడ్ అయింది గిరిధర్? ఎవరు ఇంజనీర్? ఎందుకు నవ్వుతా ప్రధానికి?
కాంట్రాక్టర్ సివిల్ ఇంజనీర్స్ గ్రూప్ ఉంది కదా సార్, ఆ గ్రూపు ఎస్టిమేట్ చేశారు సార్. రిక్వైర్డ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ బ్రిక్స్ ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్, సిమెంట్ బ్యాగ్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్, ఇలా ఐటమ్స్ అన్ని కూడా ఎస్టిమేటెడ్ క్వాంటిటీ, దట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ యాజ్ పర్ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. వాళ్ళకి ఒక స్క్వేర్ ఫీట్కి ఐడియా ఉంటుంది సార్ వాళ్ళ దగ్గర. ఒక స్క్వేర్ ఫీట్ కన్స్ట్రక్షన్కి రిక్వైర్డ్ సిమెంట్ బ్యాగ్స్, రిక్వైర్డ్ బ్రిక్స్ అంతా ఎస్టిమేషన్ ఉంటాయి. దాని మనం వేసేస్తారు క్యాలిక్యులేషన్స్. ఇంటూ ప్రజెంట్ ప్రైస్, ఇంటూ ప్రజెంట్ ప్రైస్, ఇంటూ ప్రజెంట్ ప్రైస్ వేస్తే నీకు వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ మెటీరియల్ కాస్ట్ ఎస్టిమేషన్, నెక్స్ట్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ ఎస్టిమేషన్, వాళ్ళు ఇంక్లూడింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్. సో ఫైనల్లీ కొటేషన్ ప్రైస్, దట్ ఈస్ ద అగ్రీడ్ కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్, దట్ ఈస్ ద టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. ఎంత సార్? 20 lakhs. ఓకే, సరే నేను అన్నాను సార్ సైన్ చేద్దాం సార్ అన్నాను. అదానీ గారు మాస్టారు స్మాల్ రిక్వెస్ట్ అన్నాడు. అదేంటి అంతా ఓకే అనుకున్నాం కదా సార్, చిన్న రిక్వెస్ట్ సార్. ఏంటి చెప్పండి. యాజ్ పర్ ప్రెసెంట్ ప్రైసెస్, ప్రెసెంట్ మెటీరియల్ ప్రైసెస్, ప్రెసెంట్ వేజ్ రేట్స్ ప్రకారం మీకు కొటేషన్ ఇచ్చాను. ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ 18 months లో మెటీరియల్ ప్రైసెస్ కనుక హైక్ అయితే వేరియేషన్ కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్కి యాడ్ చేసి ఇస్తారా సార్ అని అడిగాడు. అమ్మ దాని ఎంత మాట చూడు, ఆయన చూడు ఎంత తెలివిగా అడిగాడు. మనకి ఐడియా రాలేదు. ఆ 20 lakhs అనుకుంటున్నాం, కానీ ఆయన చిన్నగా సైన్ దగ్గరికి వచ్చేప్పటికి చిన్న క్లారిటీ ఇచ్చాడు మనకి. ఈ 20 lakhs దట్ ఈస్ అగ్రీడ్ కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్, ఓకే యాజ్ పర్ కరెంట్ ప్రైసెస్. ఆయన ఏమన్నాడు? డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ 18 months. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రెసెంట్ సిమెంట్ బ్యాగ్ ప్రైస్ 300 rupees. డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ 18 months యావరేజ్ ప్రైస్ పెయిడ్ పర్ సిమెంట్ బ్యాగ్ 400 అనుకోండి సార్. అప్పుడు ప్రైస్ వేరియేషన్ 100 rupees. ఆ 100 rupees మీరు యాడ్ చేసి ఇస్తారా? యాడ్ చేసి ఇవ్వాలా? మరి కరెక్టేగా, అతను కూడా కరెక్టేగా సార్. యాజ్ పర్ ప్రజెంట్ రేట్స్తో కొటేషన్ ఇచ్చినప్పుడు మరి ఆ ప్రైస్ వేరియేషన్ ఇవ్వాలి కదా సార్. ఇస్తాను. ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ అన్నాడు. ఇంక అయిపోయిందా సార్? రైట్ సార్. మెటీరియల్కి ఓకే అన్నారు మీరు, మరి వేజెస్కి చెప్పండి. ప్రెసెంట్ వేజ్ రేట్ పర్ అవర్, డైలీ లేబర్ రేట్ పర్ అవర్ 1000 rupees. డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ 18 months లో వేజ్ రేట్ పర్ అవర్ మోర్ దెన్ 1000 అయితే ఆ వేరియేషన్ ఇస్తారా? ఇస్తా. థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్, ఇక ఓకేనా సార్? ఓవర్ హెడ్ సార్. నేను అదాని గారు ఓవర్ హెడ్స్కి నేను నో ఓన్లీ దిస్ క్లాజ్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ మెటీరియల్ అండ్ లేబర్. ఓవర్ హెడ్స్కి నేను అన్నానా గుండె అయిపోతుంది నాకు. ఎందుకని సార్ అంటే ఓవర్ హెడ్స్ మీద ఎప్పుడు కమిట్ అవ్వకూడదు. వాడు చెప్తాడు సార్ ఎస్టిమేటెడ్ ఓవర్ హెడ్స్ ఆన్ సో అండ్ సో బేసిస్ సార్, బట్ యాక్చువల్లీ ఇంకోటి సార్ అండర్ అబ్జర్వ్డ్ సార్, మీకే యాడ్ చేస్తాను సార్ అంటే అబ్బో ఆ అండర్ అబ్జర్వ్డ్ అంతా మన వల్ల కాదు సార్. అందుకని ఓవర్ హెడ్స్కి ఎప్పుడు కూడా కమిట్మెంట్ ఇవ్వకూడదు. ఓన్లీ మెటీరియల్కి, ఎందుకంటే మెటీరియల్ లేబర్ అనేది ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల ఇంపాక్ట్ అవుతాయి. ఇంటర్నల్గా ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్గా సిమెంట్ రేట్స్ కానీ స్టీల్ రేట్స్ కానీ ఎంసీఎక్స్ ఉంటుంది, మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్చేంజ్, సడన్గా ఫాల్ వస్తాయి. మీ స్టీల్ రేట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే, స్టీల్ అంటే ఇక్కడ ఈ పోల్స్ ఉండే స్టీల్ రాడ్స్, ఐరన్ పర్ టన్ను 40,000 5 years బ్యాక్ 1,20,000కి వెళ్ళింది, మళ్ళీ ఇప్పుడు 90కి వచ్చింది, మొన్న 75కి వచ్చింది. అప్ అండ్ డౌన్స్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్లో ఉన్న ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా అంతే అప్ అండ్ డౌన్ ఆడుతాయి అన్నమాట. అందుకని మెటీరియల్ ఐటమ్స్ వాళ్ళ చేతిలో లేదు కాబట్టి అది ఎక్స్టర్నల్గా ఫ్యాక్టర్ మీద అది పడుతుంది. కాబట్టి ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ దాన్ని ఇంపాక్ట్ చూపిస్తాయి కాబట్టి వాటికి నేను ఓకే ఇస్తాను.
అలానే పర్సన్స్, ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ అంతా కూడా వర్కర్స్ రేట్స్ కనుక హైక్ చేస్తే యూనియన్స్ డెఫినెట్గా వీడు కూడా పే చేయాలి. సో దానికి కూడా నేను ఓకే అన్నాను. కానీ ఓవర్ హెడ్స్ మటుకు నేను ఇవ్వనన్నా. ఓవర్ హెడ్స్ చాలా, అందులో లాజిక్స్ చాలా ఉంటాయి. నువ్వు ఓవర్ హెడ్స్ నువ్వు కమిట్ అయ్యావా, నీకు ఆ బుక్స్లో వాడు చెప్తాడు క్యాలిక్యులేషన్స్ అయ్యి, నీకు ఏం అర్థం కాదు అంటుంటావు. డబల్ ప్రైస్ అయితే అనమాట, 20కి 20 అయితే అనమాట అది వస్తాయి. అందుకని ఎప్పుడైనా సరే ఎస్కలేషన్ క్లాజ్ అంటారు, దీన్ని ఏమంటారు? ఎస్కలేషన్ క్లాజ్. ఎస్కలేషన్ క్లాజ్. ఈ ఎస్కలేషన్ క్లాజ్ ఎవరి ఫేవరబుల్ సార్? కాంట్రాక్టర్కి ఫేవర్. మెటీరియల్ ఎస్కలేషన్ క్లెయిమ్ ఆర్ ఎస్కలేషన్ క్లాజ్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ మెటీరియల్స్ అండ్ లేబర్. ఓవర్ హెడ్స్కి అప్లికబుల్ కాదు. ఎవడు ఒప్పుకోడు ఓవర్ హెడ్స్కి. ఓవర్ హెడ్స్ని నువ్వు కనుక కమిట్ అయ్యావా, ఇక వాడికి ఫ్రీనెస్ వచ్చేసినట్టే. ఓవర్ హెడ్స్కి ఎవడు కమిట్ అవ్వడు. ఇదంటే ప్రూఫ్ ఉంటుంది సార్ దీనికి. ఏది? మెటీరియల్ ప్రైసెస్కి అను లేబర్ రేట్స్కి విత్ ప్రూఫ్ ఉంటుంది. ఓవర్ హెడ్స్కి ప్రూఫ్ ఉండదు సార్. నీకు వర్కర్స్ ఇన్ఎఫిషియన్సీగా ఉంటే, అంటే వర్కర్స్ ఎఫిషియన్సీ లెవెల్స్ డల్గా ఉన్నాయి అనుకోండి సార్, ఆటోమేటిక్గా ఓవర్ హెడ్స్ అవుతాయి, ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, ఆటోమేటిక్గా అండర్ అబ్జర్వ్ అవుతాయి, అండర్ రికవరీ వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. అందుకని ఓవర్ హెడ్స్కి క్లాజ్ అప్లై చేయరు. ఓన్లీ మెటీరియల్స్కేను లేబర్కే అప్లై చేస్తారు. సో ఎస్కలేషన్ క్లాజ్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ మెటీరియల్స్ అండ్ లేబర్స్, మరి నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఓవర్ హెడ్స్. ఓకే సరే సార్, ఓకే అన్నారు, థ్యాంక్ యూ. సరే మెటీరియల్కి లేబర్కి ఓకే అన్నారు కదా సార్, ఓకే. అప్పుడు నేనన్నాను సార్ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ కూడా నేను చెప్తాను, ఒకసారి వినండి అదాని గారు. మెటీరియల్స్ ప్రైస్ వేరియేషన్ ఇస్తాను, ప్రైస్ వేరియేషన్ ఇస్తానని చెప్పి మీ యొక్క పర్సన్స్ అంటే మీ స్టాఫ్ ఇన్ఎఫిషియెంట్గా ఉండి మెటీరియల్ యూసేజ్ కనుక వాళ్ళ ఎస్టిమేషన్ కన్నా హెవీగా యూస్ చేస్తాం సార్, మరి హెవీగా యూస్ చేస్తాం కాబట్టి ఇంకా మాకు కాస్ట్ ఎక్కువైందంటే నేను ఇవ్వను. ఓన్లీ ఫర్ నాకు ఇచ్చిన ఎస్టిమేటెడ్ క్వాంటిటీకే ఇస్తాను ప్రైస్ వేరియేషన్. ప్రైస్ వేరియేషన్ అనేది ఓన్లీ ఫర్ ఎస్టిమేటెడ్ క్వాంటిటీ. ఇవాళ మీరు నాకు ఒక పేపర్ ఇచ్చారు, ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ 1000 సిమెంట్ బ్యాగ్స్ రిక్వైర్డ్ అన్నారు. ఈ 1000 సిమెంట్ బ్యాగ్స్కే నేను ప్రైస్ వేరియేషన్ ఇస్తాను. యాక్చువల్ యూసేజ్ క్వాంటిటీ అనేది నాకు ఇమ్మెటీరియల్. యాక్చువల్ యూసేజ్ రేపొద్దు నేను సార్ నేను 1200 బ్యాగ్స్ యూస్ చేస్తాను సార్, 1200 బ్యాగ్స్ ఇంటూ ప్రైస్ వేరియేషన్ అంటే నేను ఇవ్వను సార్. చెప్తుంది అర్థమైందా సార్? ఎస్కలేషన్ క్లాస్కి క్యాలిక్యులేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద ఎస్కలేషన్ క్లెయిమ్ డోంట్ కన్సిడర్ యాక్చువల్ యూసేజ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్. యాక్చువల్ ప్రైస్ వేరియేషన్ అనేది ఓన్లీ ఫర్ ఎస్టిమేటెడ్ క్వాంటిటీ. అది క్లియర్గా నోట్ చేయాలి ఈ డీడ్లో, అంతేగాని మాట్లాడాలి. వాడు అన్నాడు ప్రైస్ వేరియేషన్ ఇస్తారని, నేను ఇస్తానన్నాను అనగానే వెంటనే మనం క్వశ్చన్ చేయాలి, సార్ నేను ప్రైస్ వేరియేషన్ అనేది ఓన్లీ ఫర్ ఎస్టిమేటెడ్ క్వాంటిటీ వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద మెటీరియల్ ఎస్కలేషన్ క్లెయిమ్ డోంట్ కన్సిడర్ యాక్చువల్ యూసేజ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్. నేను యాక్చువల్ యూసేజ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్కి ఇవ్వను. ఇప్పుడు ఇవాళ మీరు ఇచ్చారు నాకు ఎస్టిమేషన్ పేపర్, ఎస్టిమేట్ పేపర్ కూడా ఇంక్లోజ్ చేస్తాం. ఎస్టిమేట్ పేపర్ సిమెంట్ బ్యాగ్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఈక్వల్ టు 1000 బ్యాగ్స్ అన్నారు. రేపు ఇన్ రియల్ టైంలో 1100 బ్యాగ్స్ కన్జ్యూమ్ చేస్తాం సార్, 1100 బ్యాగ్స్కి నాకు వేరియేషన్ ఇవ్వండి సార్ అంటే నేను ఇవ్వను, ఓన్లీ ఫర్ 1000 బ్యాగ్స్. సో మెటీరియల్ లిజన్, మెటీరియల్ ఎస్కలేషన్, మెటీరియల్ escalation claim is equal to actual price or average price paid per cement bag only for cement. నేను ఎగ్జాంపుల్ గా సిమెంట్ బ్యాగ్ తీసుకున్నా. యావరేజ్ ప్రైస్ పెయిడ్ ఫర్ సిమెంట్ బ్యాగ్. యావరేజ్ ప్రైస్ మీన్స్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ 18 months. ఈ 18 months ప్రైసెస్ యావరేజ్ చేస్తారు సార్. యావరేజ్ ప్రైస్ పెయిడ్ పర్ సిమెంట్ బ్యాగ్ మైనస్ ఇవాళ మనం రాస్తాం కదా, ఇది కొటేషన్ అప్పుడు కొటేషన్ ప్రైస్ చేసేప్పుడు స్టాండర్డ్
ప్రైస్. దట్ ఈస్ కొటేషన్ ప్రైస్. అంటే కొటేషన్ పేపర్లో ఉన్న ప్రైస్ సార్. హలో, కొటేషన్ రాస్తాం సార్, వాళ్ళు కొటేషన్ ఇచ్చారు కదా సార్, ఆ కొటేషన్ పేపర్లో ఉన్న ప్రైస్ ఏమంటారు? స్టాండర్డ్ ప్రైస్. వాళ్ళు కొటేషన్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు సార్? యాజ్ పర్ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సేగా. కొటేషన్ ప్రైస్ అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ స్టాండర్డ్ ప్రైస్. దిస్ వేరియేషన్ ఓన్లీ ఫర్ ఎస్టిమేటెడ్ క్వాంటిటీ, దట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ. స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఇది కూడా రాస్తారు. ప్రతిదీ క్లియర్ కట్గా రాయాలి, లేకపోతే డిస్ప్యూట్స్ వస్తాయి, వాడు నేను ఫైట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అంత క్లారిటీగా రాసుకోవాలి. మెటీరియల్ ఎస్కలేషన్ క్లెయిమ్. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద మెటీరియల్ ఎస్కలేషన్ క్లెయిమ్ డోంట్ కన్సిడర్ యాక్చువల్ యూసేజ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్. యాక్చువల్ యూసేజ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్. నెక్స్ట్, లేబర్ ఎస్కలేషన్ క్లెయిమ్. లేబర్ ఎస్కలేషన్ క్లెయిమ్. లేబర్ ఎస్కలేషన్ క్లెయిమ్. లేబర్ ఎస్కలేషన్ క్లెయిమ్. సార్, లేబర్ రేట్ పర్ డే టుడే అంటే కొటేషన్ పేపర్ ప్రైస్. కొటేషన్ పేపర్ ప్రైస్ 1000 rupees. డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్, దట్ మీన్స్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ 18 months, యావరేజ్ వేజ్ రేట్ పర్ డే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1100. దిస్ ఈజ్ యావరేజ్ వేజ్ రేట్. యావరేజ్ వేజ్ రేట్ పెయిడ్ పర్ అవర్. పెయిడ్ పర్ డే అనవచ్చు, పెయిడ్ పర్ అవచ్చు, వాడు ఏది ఇస్తుంది. సో యావరేజ్ రేటు మైనస్ స్టాండర్డ్ వేజ్ రేటు ఆఫ్ స్టాండర్డ్ అవర్స్. స్టాండర్డ్ అవర్స్. స్టాండర్డ్ అంటే కొటేషన్ పేపర్లో అవర్స్ సార్, స్టాండర్డ్ అవర్స్. హియర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సార్, వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద లేబర్ ఎస్కలేషన్ క్లెయిమ్ డోంట్ కన్సిడర్ యాక్చువల్ వర్కింగ్ అవర్స్ ఆఫ్ లేబర్ ఫోర్స్. యాక్చువల్ వర్కింగ్ అవర్స్ సార్. ప్రైస్ వేరియేషన్ అనేది ఓన్లీ ఫర్ ఎస్టిమేటెడ్ అవర్స్. ఓన్లీ ఫర్ అంటే కొటేషన్ పేపర్లో ఉన్న అవర్స్కే ప్రైస్ వేరియేషన్ ఇస్తాను. రేపొద్దున సార్ నేను యూసేజ్ నా రాంగ్ ఎస్టిమేషన్ చేశాను సార్, మా టీంలో ఒక మైదానం ఉన్నాడు, నాకు అనవసరం, నువ్వే అది నాకు అనవసరం, నీ టీం గురించి నాకు వద్దు, నాకు ఇవాళ ఇచ్చిన కొటేషన్ పేపరే నాకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. అంటే నేను రాంగ్ ఎస్టిమేషన్ చేశాను, తోచి కొద్దిగా అగ్రీ ప్రైస్ పొందు ఇంక్రీజ్ చేస్తాను, కొడతాను. ఈ 20 lakhs, ఈ 20 lakhsకి నేను ఏదో ఒప్పుకున్నాను సార్ అంటే ఈ ఎస్టిమేషన్స్కి, ఈ ఎస్టిమేటెడ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ కానీ, ఈ ఎస్టిమేటెడ్ లేబర్ అవర్స్ కానీ ప్రైస్ వేరియేషన్ అయితే డెఫినెట్లీ నేను ఇస్తాను. ఓకేనా సార్? థ్యాంక్ యూ సార్. క్లియరా సార్? థ్యాంక్ యూ. రైట్, సైన్ చేద్దాం సార్ అన్నాడు ఆయన. అప్పుడు నేను, అదానీ గారు మీ క్లాసెస్ మీరు ఇన్సర్ట్ చేసుకున్నారు కదా, నేను కూడా చెప్తా, కూర్చోండి. అమ్మో, రైట్, మీరేమన్నారు సార్? దిస్ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్స్ 30 రా మెటీరియల్ ఐటమ్స్ అన్నారు. ఈ 30 ఐటమ్స్లో ఏదన్నా ఐటమ్కి మెటీరియల్ ప్రైసెస్ డౌన్ఫాల్ అయిందనుకోండి సార్, మరి నాకు ఇస్తారా? అమ్మ పంతులు మరి తప్పదుగా. మరి వాడు నన్ను అడిగాడు, ఉండదా? డెఫినెట్గా ఉంటుంది. షూర్ అది గవర్నమెంట్ పాలసీస్ కనుక చేంజ్ అయితే కొన్ని ఐటమ్స్ సడన్ ఫాల్ వస్తుంది అనమాట. బడ్జెట్లో ఐరన్ మీద ట్యాక్సెస్ రేట్స్ తగ్గించాలనుకోండి, ఆటోమేటిక్ టన్ రేట్ ఫాలో అవుతుంది అనమాట. ఇలాగా చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. సో డెఫినెట్గా ఐటమ్స్, కొన్ని ఐటమ్స్కి మెటీరియల్ ప్రైసెస్ అనేవి డౌన్ ఫాల్ అవుతాయి. మరి అప్పుడు ఆ బెనిఫిట్ ఇస్తారా అదాని గారు? ఇస్తాను. ఇవ్వను అంటే మట్టుకు నేను ఇవ్వనంటాను, అంతే కదా సార్. అందుకని ఎస్కలేషన్ క్లాజ్ అనేది డీడ్లో ఉంది అంటే అండర్ కరెంట్గా డి ఎస్కలేషన్ క్లాజ్ అంటారు. డి, ఇప్పుడు అదానిగా డి కొట్టాం మనం, డి ఎస్కలేషన్ క్లాజ్ అంటారు. డి ఎస్కలేషన్ క్లాజ్. డీఎస్కలేషన్ క్లాజ్. ఈ డీఎస్కలేషన్ క్లాజ్ ఎవరి ఫేవర్ సార్? ఇది కాంట్రాక్టీకి ఫేవర్. కాంట్రాక్టీకి ఫేవర్ సార్. రైట్, ఓకే సార్, మీకు డీఎస్కలేషన్ క్లాజ్ నేను అగ్రీ అవుతున్నాను సార్, థ్యాంక్ యూ. రైట్, సైన్ చేద్దాం సార్ అన్నాడు. అదాని గారు కూర్చోండి సార్, ఇంకా ఉన్నాయి.
ఏంటి సార్ ఇంతవరకు ప్రాబ్లం చేసేద్దాం పదండి, ఆ తర్వాత క్లాస్ చెప్తాను, మళ్ళీ క్లాస్ మర్చిపోతారు. లాస్ట్ ప్రాబ్లం దేండి, ఈ క్లాస్ మీద ఉంది ప్రాబ్లం. కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్ నెంబర్ సిఆర్టీ లాస్ట్ ప్రాబ్లం. అది కొట్టానేనా? అపో రైట్. మీ పేరు? కీర్తన. రైట్, స్టార్ట్ చేయండి. అది వాయిస్ పెంచాలి. Contractor has entered into a long-term contract. Agreed price subject to an escalation clause for materials and సార్ ఓవర్హెడ్స్ లేదు చూడు, అసలు ఎక్కడ ఉండదు సార్, ఎక్కడ ఉండదు. నేను రాసుకున్నాను, నువ్వు రాసుకో, హెన్స్ ప్రూడ్ అవుతావు. ఎక్కడ ఉండదు, ఓన్లీ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ మెటీరియల్స్ అండ్ as spelled out in the contract deed. Spelled out అంటే అక్కడ నోట్ చేశారు. Spelled out in the contract deed and corresponding actuals are as follows. అమ్మా ఏంటి సార్? Don't consider actual usage quantity of raw material and actual working hours while calculating the escalation claim. నువ్వు చూస్తావు మళ్ళీ అందులోకి వెళ్ళి, అందుకని తీసేసాను. అది ఎలిమినేట్ చేసే, అది పేపర్ నుంచి ఎలిమినేట్ చేస్తే ప్రాబ్లం చాలా ఫ్రీగా అయిపోతుంది అనమాట. నవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ అఖిల. సబ్జెక్ట్ ఏంటి? మీరు ఓన్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తున్నారు, సబ్జెక్ట్ లేదు, చెప్పండి. మెటీరియల్స్ 3 items ఆర్ యూజ్ ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. ABC. కొటేషన్ పేపర్ క్వాంటిటీ సార్, స్టాండర్డ్స్ అంటే కొటేషన్ పేపర్లో మనకి ఇచ్చే క్వాంటిటీ సార్. హలో, కొటేషన్లో మనకి ఇస్తారు కదా సార్, ఏ ఐటమ్ క్వాంటిటీ, ఎస్టిమేటెడ్ క్వాంటిటీ, రైట్. కొటేషన్ ప్రైస్, కొటేషన్ పేపర్ ప్రైస్ 50 rupees. ఓకే మేడం, డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ యావరేజ్ ప్రైస్ పెయిడ్ మేడం 48. ఆహా, కాంట్రాక్టీ నేనేగా డ్యాన్స్ వేస్తూ ఉంటాను, ఎందుకంటే 48. ఇక్కడ ఎంత ఉంది? తగ్గింది, నాకు బెనిఫిట్. సో ఫార్ములా నువ్వు చెప్పలేవు. యావరేజ్ ప్రైస్ 48, స్టాండర్డ్ ప్రైస్ 50 ఇంటూ 5000. 10 ప్లస్ 10,000 మైనస్ 10,000? మైనస్ 10,000. 48 మైనస్ 50 -2 ఇంటూ 5,000 మైనస్ 10,000. ప్రాబ్లం ఇక్కడ క్లోజ్ అయింది అనుకో. ఇప్పుడు నేను అడుగుతాను, చెప్పు. ఇక్కడ ప్రాబ్లం క్లోజ్ అయిపోయింది, ఇంతే ప్రాబ్లం. ఫైనల్ ప్రైస్ పేబుల్ టు ద కాంట్రాక్టర్ చెప్పు చూద్దాం. నాకు కోపం వస్తుంది ఇప్పుడు. అవును, అది ఎవరైనా చెప్తారు. 7,50,000 అగ్రీడ్ కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్ కదండి, అందులోంచి 10,000 కట్ చేశాను, 17,40,000. కూర్చో. నెక్స్ట్ ఇదంతా కొటేషన్ పేపర్లో ఉండే డేటా మేడం. ఇది యాక్చువల్ అంటే యావరేజ్ ప్రైస్ పెయిడ్ పర్ యూనిట్ 79. 79 మైనస్ 80 3,000 నెగిటివ్ 3,500. గురుప్రసాద్, ప్రాబ్లం ఇక్కడతో క్లోజ్. ఫైనల్ కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్. ఓ సార్, $17,60,000. ఎందుకంటే 20 lakhs ఇచ్చేద్దాం సార్. 17 lakhs 30
మేడం నవ్వుకుంటున్నారు, నేను గ్రేట్ రా అని. అన్నయ్య బోల్డ్ అంట, కూర్చో. నెక్స్ట్ ఈ 2 ఐటమ్స్కి ఇటు కాంట్రాక్ట్గా ఫేవర్ ఇది. రైట్, కాంట్రాక్టర్ చాలా ఫీల్ అవుతున్నాడు అదాని గారు. నెక్స్ట్ కొటేషన్ పేపర్ రేటు 60. యావరేజ్ ప్రైస్ పెయిడ్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ 66. 66 minus 60. ఎస్టిమేటెడ్ క్వాంటిటీ 2500. అబ్బో, అదాని గారు మామూలుగా ఇట్లా డ్యాన్స్. ఇప్పుడు ఆయన ఫుల్ హ్యాపీ జోష్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు. ఎందుకంటే ఆయనకి ఇప్పుడు 1500 రూపీస్ ఫైనల్గా ఆయనకే వస్తుంది చూడు కావాలంటే. ప్లస్ 15,000 మైనస్ 13,500 ప్లస్ 1500. ఫైనల్ కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్. అమ్మో, చాలా పెద్ద ఎడిషన్. నేను చెప్పిన 17,51,000. అలాంటి ఎడిషన్స్ నేను అడుగు, నేను చెప్పేస్తాను. 17,51,500. రైట్. సో మెటీరియల్ ఎస్కలేషన్ క్లెయిమ్ ఈక్వల్ టు 1500. ఈ ప్రాబ్లము రీసెంట్ ఎగ్జామినేషన్లో కూడా ఇచ్చారు సార్ 5 మార్క్స్కి. సో హియర్ వన్ ఇంపార్టెంట్ నోట్ పాయింట్ సార్ అంటే, వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద మెటీరియల్ ఎస్కలేషన్ క్లెయిమ్, యాక్చువల్ యూసేజ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ షుడ్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్. అంతే, ఆ పాయింట్ ఒక్కటి నోట్ చేసుకుంటే చాలు. ఓకేనా? రైట్, కూర్చో. నెక్స్ట్, గిరిధర్, 3 categories of workers are employed or working in this project. X category of workers estimated hours sir 2000 hours. Quotation paper price rate sir 70 rupees. During the period average wage rate paid per hour 72. 72 minus 70 into 2000. 4,000. ఇది ఎప్పుడు కూడా కాంట్రాక్టర్కే ఫేవర్. ఎందుకంటే వేజ్ రేట్స్ అనేవి డెఫినెట్గా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి తప్ప డౌన్ ఫాల్ అవ్వం. ఈ కేసులో వాడే విన్నర్ అవుతాడు. ఎవరు విన్నర్ అయ్యేది? అదాని, కాంట్రాక్టర్ విన్నర్ అవుతాడు. నెక్స్ట్, గిరిధర్, ఈ వై కేటగిరీ ఆఫ్ వర్కర్స్ స్టాండర్డ్ అవర్స్, దట్ ఈస్ ద ఎస్టిమేటెడ్ అవర్స్ ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ 2500 అవర్స్. రేట్ సార్, యావరేజ్ రేటు, థ్యాంక్ యూ. ప్రైస్ వేరియేషన్ నిల్ కదమ్మా, ప్రైస్ వేరియేషన్ నిల్ కాబట్టి ఐఫన్. నెక్స్ట్, చెట్ కేటగిరీ లేబర్ స్టాండర్డ్ అవర్స్ ఆర్ ఎస్టిమేటెడ్ అవర్స్ 3000 అవర్స్. స్టాండర్డ్ రేట్ 65 బట్ యావరేజ్ రేటు 66. 66 మైనస్ 65 ఇంటూ 3000. 3000. ముఖేష్ గారు, లేబర్ ఎస్కలేషన్ క్లెయిమ్ హౌ మచ్ సార్? 7,000. టోటల్ ఎస్కలేషన్ క్లెయిమ్ సార్ 8,500. వెరీ గుడ్. ఫైనల్ కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్ పేబుల్ 17,58,500. కరెక్ట్. 17,50,000. దట్ ఈక్వల్ టు 17,58,500. 5 మార్క్స్ వస్తాయి. అయిపోయింది ప్రాబ్లం, అంతే, ఎందుకన్నా లేదు. రైట్ గిరిధర్, నెక్స్ట్ లాస్ట్ సెంటెన్స్. నువ్వు వదులు, నువ్వు చదువు. కంపెనీ అంటే ఎవరో తెలుసా నీకు? కాంట్రాక్టర్. హ్యాస్ క్లెయిమ్డ్, కాంట్రాక్టర్ హ్యాస్ క్లెయిమ్డ్. చూసావా ఏమన్నాడు? ఫైనల్ ప్రైస్ 17 lakhs. చీటర్ వీడి. ఎందుకని చీటర్ అన్నా తెలుసా? వాడు యాక్చువల్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్, యాక్చువల్ వేజెస్ తీసుకున్నాడు. తీసుకోవచ్చా? ఏరా వాడు చూసావా? యాక్చువల్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కాస్ట్ తీసుకున్నాడంట. నెక్స్ట్ యాక్చువల్ వేజ్ కాస్ట్ తీసుకొని క్లెయిమ్ చేశాడంట. ఎంత క్లెయిమ్ చేశాడు చూసా? 17,73,000. అప్పుడు కాంట్రాక్టరీ పిచ్చోడేం కాదుగా, వెంటనే పేపర్ తీసి, బాబు ఇది క్యాలిక్యులేషన్ అన్న, యాజ్ పర్ డీడ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇలా చేయాలమ్మా, నువ్వు చేసిన క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా నేను చెప్తాను సార్. ఆయన చేసిన క్యాలిక్యులేషన్ చూద్దాం, నేను వెరిఫై చేస్తా. మేడం, స్టాండర్డ్ లేబర్ కాస్ట్, స్టాండర్డ్ మెటీరియల్ కాస్ట్ ఆఫ్ 5,000 into 50 మేడం. 5,000 into 50 2,50,000 మైనస్ 5,050 into 48
2,42,400. 7,600. ఇది మర్చిపోయేది ఫస్ట్ యాక్చువల్స్ కదా, యాక్చువల్స్ మైనస్ ఇది యాక్చువల్స్ మేడం. 2,42,400, 2,50,000 ఎంతమ్మా? 7,600. 600 రూపీసే కదా. నెక్స్ట్ 3,450 into 79, 2,550. ఇది చూడు 3,500 into 80, 2,80,000. ఇది కూడా మైనస్ మేడం. 7,450. నెక్స్ట్ ప్లస్ వస్తుంది. 66 into 2,600, 2,600 ఇది. 1,71,000. ఈ అమౌంట్ చూడండి. 2,500 into 60, 1,50,000. 21,000. ఇది ప్లస్ ఫిగరేగా. ఫైనల్గా మెటీరియల్ ఎస్కలేషన్ క్లెయిమ్ చూడండి. 6,055. దిస్ ఈస్ ద మెటీరియల్ ఎస్కలేషన్ క్లెయిమ్. నెక్స్ట్ వేజ్ చూద్దాం సార్. 2,100 into 72, 1,200. 2,000 into 70, 1,40,000. Akila 1,51,200 minus 1,40,000, 11,200. Next 2,450 into 75, 1,750. 1,87,000. 3,750. Next, correct ena 3,750. Next 3,100 into 66, 2,04,000. This one 1 lakh. Difference 9,000. Add check. 24,550. Right. 6,550, 24,550. 31,100 plus agreed contract price 17,50,000. Answer ఎంతండి సార్? మీరు రాంగ్ చెప్పారు సార్. ఎక్కడ మరి చెప్పలేదు నువ్వు నాకు. మరి చెప్తూనే ఉన్నారా? 1,83,750 మైనస్ 1,87 అంటే 3 నెగిటివ్ ఇది. రైట్, చెప్పండి సార్. 11,200 ప్లస్ 3,750 ప్లస్ 9,600, 17. సార్ 11 క్యాలిక్యులేట్ చేయమ్మా. 11,200 ప్లస్ 9,600 రెండు యాడ్ చేయమ్మా. అందులో 3,750 కట్ చేయమ్మా. 17,050. చెప్పంత 20,600 యాడ్ చేయి. 17 lakhs వచ్చిందా? యాక్చువల్గా ఇది ఎగ్జామ్లో నువ్వు ప్రజెంట్ చేయక్కర్లా. నేను జస్ట్ నీకు వాడు చీటింగ్ చెప్పాను. వాడు ఎలా చీట్ చేశాడు? వాడు ఏం చేశాడు తెలుసా? యాక్చువల్ వేజ్ కాస్ట్ని స్టాండర్డ్ కాస్ట్తో కంపేర్ చేసి వేరియేషన్ తీసుకో. అది కరెక్టా సార్? అసలు యాక్చువల్స్ తీసుకోవచ్చా సార్? వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద ఎస్కలేషన్ క్లెయిమ్, యాక్చువల్ యూసేజ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్, యాక్చువల్ వర్కింగ్ అవర్స్ షుడ్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్ అని చెప్పాను. వాడు ఏం చేశాడు? కాంట్రాక్టరు యాక్చువల్స్ని కన్సిడర్ చేసి క్లెయిమ్ చేశాడు. యాక్చువల్స్ కన్సిడర్ చేసి క్లెయిమ్ చూడండి సార్, చాలా వేరియేషన్ వచ్చింది. అందుకని యాక్చువల్స్ ఎప్పుడు కూడా కన్సిడర్ చేయకూడదు. అంటే ప్రాబ్లంలో ఇచ్చిన సెంటెన్స్ మనం ప్రూవ్ చేస్తాం, బట్ సొల్యూషన్ మనం ఆల్రెడీ ముందే కంప్లీట్ చేస్తాం. మనకు వచ్చిన రియల్ ఆన్సర్ ఎంత సార్? 17 lakhs. అది ఆన్సర్. ఒరిజినల్ ఆన్సర్ ఇచ్చాడా ఇక్కడ కింద? ఓకే.
In cost accounting, two segments are there. One is techniques of costing. Second one is types of costing. Types of costing or methods of costing. Techniques of costing list. Employee cost, overheads. So that is wrong answer. Techniques, number one, marginal costing technique. Number two, standard costing technique. Number three, absorption costing technique. Absorption costing technique. Number four, budgetary control technique. ఈ టెక్నిక్స్ స్టడీ చేయాలంటే నీకు బేసిక్స్ రావాలి. అవి మెటీరియల్ కాస్ట్ కంట్రోలింగ్, ఎంప్లాయీ కాస్ట్ కంట్రోలింగ్, ఓవర్హెడ్ కాస్ట్ కంట్రోలింగ్, అంతే తప్ప అవి టెక్నిక్స్ కాదు. ఈ టెక్నిక్స్కి ఫండమెంటల్స్ అవన్నీ. రైట్, ఇక టైప్స్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ చెప్పండి. మీరు చెప్పండి. మీ పేరు? రాజేష్. మీరు సార్? రైట్. జాబ్ కాస్టింగ్, బ్యాచ్ కాస్టింగ్ చెప్తావా? జాబ్ కాస్టింగ్, బ్యాచ్ కాస్టింగ్, యూనిట్ కాస్టింగ్, కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్, సర్వీస్ కాస్టింగ్, ప్రాసెస్ కాస్టింగ్, మల్టిపుల్ కాస్టింగ్. 7 టైప్స్. టెక్నిక్స్లో మీకు మార్జినల్ కాస్టింగ్ టెక్నిక్ కంప్లీటెడ్, స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ టెక్నిక్, అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ టెక్నిక్ కంప్లీటెడ్. పెండింగ్ ఉంది బడ్జెటరీ కంట్రోల్ టెక్నిక్. టైప్స్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ ఆల్మోస్ట్ పెండింగ్ అనుకుంటా. రైట్. ఓకే, టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ సర్వీస్ కాస్టింగ్. రైట్, వెళ్ళు. ఏం పేరు నీ పేరు? రమ్య. నీ పేరు? కూర్చో. సర్వీస్ కాస్టింగ్. క్లోజ్ ద బుక్స్. బుక్స్ క్లోజ్ చేయండి. Right. Basically, costing means vanilla. Cost incurred. నీ పేరేంటి? ఫస్ట్ బెంచ్ ఫస్ట్ పర్సన్ చైతన్య. కాస్ట్ అసర్టైనింగ్ ప్రోగ్రామ్, నథింగ్ బట్ కాస్టింగ్. ఇంటర్వ్యూస్లో కాస్టింగ్ మీన్స్ అంటే కాస్ట్ అసర్టైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాస్టింగ్. సో ఇన్ ఇండియా there are so many types of industries. Oil industry, pharmaceutical industry, different types of industries. Industry to industry, cost ascertaining program is different. So that different types of cost ascertaining programs, different types of cost ascertaining programs untai sir. That is called types of costing. So industry to industry cost ascertaining program is different. Right. Basically, costing means cost ascertaining program is called as costing.
ఈ కాస్ట్ అసెటైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ని సర్వీస్ కాస్టింగ్ అన్న నేమ్తో పిలవాలి అంటే ఏ కండిషన్స్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలి? జనరల్గా అన్ని కాస్టింగ్ అంటే కాస్ట్ అసెటైనింగ్ ప్రోగ్రామే. ఆ కాస్ట్ అసెటైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ని సర్టన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో సర్వీస్ కాస్టింగ్ అంటారు, సర్టన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో జాబ్ కాస్టింగ్ అంటారు, సర్టన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో సర్వీస్ కాస్టింగ్ అంటారు, సర్టన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అంటారు. అంటే ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ని బట్టి నేమ్ చేంజ్ చేస్తారు. ఏ ఇండస్ట్రీలో దీన్ని సర్వీస్ కాస్టింగ్ అంటారు అంటే కాస్టింగ్ సర్వీస్ కాస్టింగ్ అని నేమ్తో కాల్ చేయాలి. కాస్ట్ ఈజ్ అసర్టైన్డ్ వేర్ ద సర్వీసెస్ ఆర్ రెండర్డ్. కాస్ట్ ఈజ్ అసర్టైన్డ్ వేర్ ద సర్వీసెస్ ఆర్ రెండర్డ్. కాస్ట్ ఈజ్ అసర్టైన్డ్ వేర్ ద సర్వీసెస్ ఆర్ రెండర్డ్. సర్వీసెస్ ఎక్కడైతే ఇస్తారో ఆ సిచ్యువేషన్లో ఆ సరౌండింగ్లో కాస్ట్ అసెటైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ని సర్వీస్ కాస్టింగ్ అన్న నేమ్తో కాల్ చేయాలి. సో ఇట్లా అక్కడున్న సిచ్యువేషన్ బట్టి కాస్టింగ్కి ఒక నేమ్తో కాల్ చేయడం జరుగుతుంది. సర్వీస్ కాస్టింగ్ అన్న నేమ్తో కాల్ చేశారంటే అక్కడ సర్వీసెస్ అనేవి ఇస్తున్నారు, అది సర్వీస్ సెక్టార్ అనేది ఒక ఇండికేషన్. సర్వీస్ సెక్టార్కి కాస్ట్ అసెటైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ కాల్డ్ as సర్వీస్ కాస్టింగ్. Cost is ascertained. Cost is ascertained where the services are rendered. Such type of cost ascertaining program is called as service costing. Give some examples, madam. Transportation service sector, hotel service sector, hospital service sector, ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సర్వీస్ సెక్టార్, ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సర్వీస్ సెక్టార్, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ సర్వీస్ సెక్టార్స్. ఈ సర్వీస్ సెక్టార్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం డీల్ చేస్తాం. సో నేను ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ చూసారు కదా, ఈ సర్వీస్ సెక్టార్స్ అన్నింటిలో కూడా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నువ్వు చేయాల్సిన వర్క్ ఏంటి అంటే కాస్ట్ అసెటైనింగ్ ప్రోగ్రామ్. సో ఈ ఇండస్ట్రీలో కాస్ట్ అసెటైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఏమంటారు సార్ అంటే సర్వీస్ కాస్టింగ్. ITES, Information Technology Enabled Service, ITES, software sector. Cost is ascertained for software sector is nothing but service costing. So costing basically meaning cost ascertaining program is costing. అదే సర్వీస్ సెక్టర్ కాస్ట్ అసెటైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అయితే సర్వీస్ కాస్టింగ్. బేసిక్గా చేసే వర్క్ సేమ్, ఏంటి కాస్ట్ అసెటైనింగ్ ప్రోగ్రామ్. అది ప్లేస్మెంట్ బట్టి దానికి ఒక నేమ్ క్రియేట్ చేశారు, అంతే, ఏం లేదు. ఓకే, సో మీనింగ్ క్లియర్. సో రిపీట్ మీనింగ్. కాస్ట్ ఈజ్ అసెటైన్డ్ వేర్ ద సర్వీసెస్ ఆర్ రెండర్డ్. సచ్ టైప్ ఆఫ్ కాస్ట్ అసెటైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ is called as service costing. Repeat. Next, no. Such services కాదు, such type of cost ascertaining program, a service number, such type of cost ascertaining program is called as service costing. Give some examples. Transportation service sector. Transportation service. Under this segment, again two types. Two segments are there. Here, one segment. Passenger transportation service, goods transportation service. Number one, passenger transportation service. Second one, goods transportation service. For examination point of view, both are important. Sometimes passenger transportation service లో ప్రాబ్లం ఇస్తాడు, sometimes goods transportation service ఇస్తాడు. ఏది ఇచ్చినా హ్యాండిల్ చేయాలి. So today I am going to discuss passenger transportation service. Passenger transportation service.
ప్యాసింజర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సర్వీస్. ఫస్ట్ ఈ సెక్టర్కి వెళదాం, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సర్వీస్ సెక్టర్. స్టెప్ 1 ఏంటి మేడం? స్టెప్ 1 ascertaining the కాస్ట్. అదే మేడం ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ascertaining the కాస్ట్. అంతేగా మేడం. ప్రజెంట్ ఆల్రెడీ మనం చేసేది టైప్స్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ ఆర్ మెథడ్స్ ఆఫ్ కాస్టింగ్. మరి టైప్స్ ఆఫ్ కాస్టింగ్లో కాస్టింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? కాస్ట్ అసెటైనింగ్ ప్రోగ్రామ్. ఏ సెక్షన్కి వెళ్ళినా ఫస్ట్ నువ్వు చేయాల్సిన వర్క్ ఏంటి? కాస్ట్ అసెటైనింగ్. స్టెప్ 1 అంటే అసెటైనింగ్ ద కాస్ట్. మేడం కాస్ట్ అసెటైనింగ్ చేసిన నెక్స్ట్ వాట్ నెక్స్ట్ మేడం? ఇన్ జనరల్ cost ascertaining program completed, then we have to express the cost. We have to express the cost. Cost ni express cheyaliga. For example, madam birthday function jarigindi వాళ్ళ ఇంట్లో. బర్త్డే ఫంక్షన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ ఫాదర్ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు ఈ బర్త్డే ఫంక్షన్కి కాస్ట్ ఎంత అయిందనేది. తర్వాత నెక్స్ట్ ఆ కాస్ట్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. 100 మెంబర్స్కి అరేంజ్ చేశారు మీల్స్. పర్ ప్లేట్ కాస్ట్ 300 రూపీస్ అయింది. పర్ ప్లేట్ కాస్ట్ అంటే మా డాటర్ బర్త్డే ఫంక్షన్ అయింది, పర్ ప్లేట్ 300 రూపీస్ కాస్ట్ అన్నట్టు. అంటే అక్కడ కాస్ట్ని ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు? పర్ ప్లేట్. మేడం గోల్డ్ షాప్ ఫోన్ చేశారు, హలో గోల్డ్ రేట్ ఎంత ఉందండి అన్నారు. 5500 మేడం అన్నారు. ఈ వడ్డానం 5500 మేడం, మైదానం పర్ గ్రామ్ అని చెప్తాడు. అంతేనా? అంటే అక్కడ పర్ గ్రామ్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. పర్ గ్రామ్ అంటే కాస్ట్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడంలో డెఫినెట్గా వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద యూనిట్. నువ్వు త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్ చూడు, ఎవరైనా కాస్ట్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసేది పర్ యూనిట్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు. సో యూనిట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇన్ దిస్ సెగ్మెంట్, ప్యాసింజర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సెగ్మెంట్, యూనిట్ ఈజ్ పర్ ప్యాసింజర్ కిలోమీటర్. పర్ ప్యాసింజర్ per passenger kilometer. 1 kilometer ప్యాసింజర్కి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తే కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. అంటే ఫస్ట్ కాస్ట్ అసెటైనింగ్, దెన్ డివైడెడ్ విత్ ప్యాసింజర్ కిలోమీటర్స్, దెన్ వీ గెట్ కాస్ట్ పర్ ప్యాసింజర్ కిలోమీటర్. కాస్ట్ పర్. సో how to calculate cost per passenger kilometer is equal to annual operating cost divided by, నేను నోట్స్ ఇస్తాను నేను రాయద్దు వినండి, ప్యాసింజర్ కిలోమీటర్స్ పర్ యానం. That is the cost per passenger kilometer. Cost per passenger kilometer. Chaitanya, repeat. Cost per passenger, read that. Per annum. Annual, numerator per annum kada. Annual means per annum agabba. న్యూమరేటర్ యాన్యువల్కి తీసుకుంటే డినామినేటర్ కూడా యాన్యువల్కే అప్లై చేయాలి. న్యూమరేటర్ మంత్ అయితే డినామినేటర్ కూడా మంత్కి అప్లై చేయాలి. న్యూమరేటర్ పర్ డే అయితే డినామినేటర్ కూడా పర్ డేనే అప్లై చేయాలి. అది కామన్ సెన్స్ అనమాట. సో కాస్ట్ పర్ ప్యాసింజర్ కిలోమీటర్ ఈక్వల్ టు యాన్యువల్ ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై ప్యాసింజర్ కిలోమీటర్స్ పర్ యానం. బెనిఫిట్ ఏంటి సార్ ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం వల్ల? అది మీరు టెక్నిక్స్ పెడుతున్నారు సార్. నేను అంటుంది ఇప్పుడు టెక్నిక్స్ కాదు సార్,
ఇప్పుడు కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి సార్ అంటున్నాం. టు ఫిక్స్ ద ఫేర్ చార్జెస్ ఫర్ ద జర్నీ. టు ఫిక్స్ ద, ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు బస్సు ఉంది సార్, గుంటూరు టు విజయవాడ డైలీ 3 రౌండ్ ట్రిప్స్ వేస్తున్నారు. నేనే మీ బస్సులోకి ఎంటర్ అయ్యా. సార్ టికెట్ అంటారా? ఫ్రీగా తీసుకెళ్తారా? టికెట్ తీసుకుంటారుగా. జనరల్గా ఈ టికెట్ని కాస్టింగ్ లాంగ్వేజ్ కాదు, ఒరిజినల్ లాంగ్వేజ్ కూడా ఫేర్ ఎంత సార్ అంటారు. ఫేర్ ఫర్ ద జర్నీ ఎంత సార్ అంటారు. మన వాళ్ళు ఇక్కడ అడగరు అట్లా. టికెట్ ఎంత డే అంటారు. అది వరస్ట్గా ఉంటుంది. ఫేర్ ఫర్ ద జర్నీ ఎంత సార్ అంటారు. అప్పుడు చెప్తాడు ఆ ఫేర్ ఫర్ ద జర్నీ ఫిక్స్ చేయాలి అంటే ఈ ప్రొసీజర్ నువ్వు ఫాలో అవ్వాలి. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు నో ద కాస్ట్ పర్ ప్యాసింజర్ కిలోమీటర్. ఒక ప్యాసింజర్ని 1 కిలోమీటర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తే ముందు నీ కాస్ట్ ఎంత ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా సార్. ఒక పర్సన్కి 1 కిలోమీటర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తే నీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కంపెనీ కాస్ట్ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా సార్. ఆ కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ప్రాఫిట్ యాడ్ చేసి ఫేర్ ఛార్జెస్ ఫిక్స్ చేస్తాం. అవునా కదా? సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి సార్ అంటే కాస్ట్ పర్ ప్యాసింజర్ కిలోమీటర్. నెక్స్ట్ ఫేర్ రేట్ పర్ ప్యాసింజర్ కిలోమీటర్. నెక్స్ట్ ఫైనల్లీ ఫేర్ చార్జెస్ ఫర్ ద జర్నీ. ఫైనల్లీ ఫేర్ చార్జెస్ ఫర్ ద, ఇది స్టెప్స్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ కాస్ట్ పర్ ప్యాసింజర్ కిలోమీటర్. నెక్స్ట్ ఫేర్ రేట్ పర్ ప్యాసింజర్ కిలోమీటర్. ఫేర్ చార్జెస్ పర్ ప్యాసింజర్ కిలోమీటర్. ఫేర్ చార్జెస్ ఫర్ ప్యాసింజర్ కిలోమీటర్. సారీ, ఫేర్ చార్జెస్ ఫర్ ద జర్నీ. సారీ, 3 ఉన్నాయి సార్. కాస్ట్ పర్ మీరు మాట్లాడదు. కాస్ట్ పర్ ప్యాసింజర్ కిలోమీటర్, ఫేర్ రేట్ పర్ ప్యాసింజర్ కిలోమీటర్, ఫేర్ చార్జెస్ ఫర్ ద జర్నీ. ఫేర్ చార్జెస్ ఫర్ ద జర్నీ. So cost per passenger kilometer formula annual operating cost divided by passenger kilometers per annum. Next, fare rate. Fare rate per passenger kilometer. Fare rate per passenger kilometer is equal to cost per passenger kilometer plus profit per passenger kilometer. Profit per passenger kilometer. Chaitanya, read that. Cost per passenger kilometer, how to calculate? Very good. So cost per passenger kilometer, for example, 1 rupee. Profit per passenger kilometer, 100% of cost, 1 rupee. Therefore, fare rate per passenger kilometer, 2 rupees. For example, Guntur to Vijayawada journey distance 35 kilometers. Therefore, fare charges for the journey, madam. 70. Cheppal mar gattiga. 70. Fare charges for the journey route distance 35 kilometers. Fare rate per kilometer 2 rupees. The 35 into 2, 70. Sir, suppose Mangalagiri stop on sir. Guntur to Vijayawada intermediate station Mangalagiri stop sir. 20 kilometers sir. Fare charges for Mangalagiri 20 into 2, 40. Clear, sir? So 3 segments very, very important. Cost per passenger kilometer, fare rate per passenger kilometer, fare charges for the journey. Fare charges for the journey. Sir, fare rate per passenger kilometer, ఈ స్టైల్ నాకు నచ్చదు సార్. నేను ఇంకో స్టైల్ చెప్తా. ఈ స్టైల్ కాస్ట్ పర్ ప్యాసింజర్ కిలోమీటర్ పర్ ప్రాఫిట్ పర్ ప్యాసింజర్ కిలోమీటర్ ఓకే. ఇంకో స్టైల్ ఉంది. 2 alternatives are there. You can select any one.
Second alternative. Fare rate. Fare rate per passenger kilometer. Fare rate per passenger kilometer equal to total takings per annum divided by passenger kilometers per annum. నేను చదువుబాయ్ మీరు సార్ని ఇంతకుముందు చూసినట్టు గుర్తు నాకు. అదే చెప్పండి. టోటల్ ఎర్నింగ్స్ కొద్ది దగ్గర రండి. టోటల్ టేకింగ్స్. టోటల్ టేకింగ్స్ మీన్స్ రిసీట్స్ ఫ్రమ్ ప్యాసింజర్స్. జనరల్గా ఆర్టీసీ బస్సులో నువ్వు ఎంటర్ అవ్వగానే కండక్టర్ ఉంటాడు బ్యాగ్ వేసుకొని. బ్యాగ్లో ఉన్నాయండి ఏంటి సార్ అంటే రిసీట్స్ ఫ్రమ్ ప్యాసింజర్స్. ప్యాసింజర్ నుంచి తీసుకున్న కలెక్షనే కదా సార్ రిసీట్స్ ఫ్రమ్ ప్యాసింజర్స్. దట్ ఈస్ టోటల్ టేకింగ్స్. టోటల్ టేకింగ్స్ మీన్స్ రిసీట్స్ ఫ్రమ్ ప్యాసింజర్స్. Receipts from passengers. Sir, how to calculate total takings per annum, sir? Simple. Annual operating cost. Annual operating cost. Annual operating cost. Certain amount. Add profit. Profit equal to 40% or 50% of total takings. 50% of plus 60% పెడదాం. 60% of total takings. Profit equal to 60% of total takings. Suppose amount ఇద్దాం. For example 1 lakh. Profit equal to 60% of total takings. Profit equal to 60% of total takings. Right. So, total takings means receipts from passengers. Receipt from passenger, the profit element is 60%. Remaining 40% is operating cost. So, annual operating cost equal to 40% of total takings. Am I right? Profit equal to 60% of total takings means then immediately operating cost equal to 40% of total takings. 40% of. Now total takings, madam. Amount, rupees. Next. Online students, total takings amount 1,50,000. Right. I will check. Sir, here 40% 1 lakh into 100%. 2,50,000. Bold, madam. So total takings 0. ఆన్లైన్ ఇచ్చారు 2,50,000 ఇచ్చారు. ఆన్లైన్ ఇచ్చారు. సింపుల్ మేడం. ఫర్ 40% 1 lakh. ఫర్ 100% క్వశ్చన్ మార్క్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. 7th class స్టాండర్డ్. ఎస్ నేనేం అంటలేదు కదా, నేను అసలు ఏమన్నాను. టోటల్ టేకింగ్స్ పర్ యానం ఈక్వల్ టు 2,50,000. నౌ ప్రాఫిట్ మేడం 60% of 2,50,000. 1,50,000. So this is the total takings per annum. So total takings per annum equal to operating cost plus profit equal to total takings. Receipts from passengers equal to cost plus profit. Cost plus profit.
So total takings per annum divided by passenger kilometers per annum. So this is the procedure, sir. Second bench, first person, come here. Present chapter name, meaning, right. Examples, present discussion. Transportation service sector. In this sector, two segments are there. One is passenger transportation segment, goods transportation segment. Under passenger transportation segment, cost unit equal to per passenger kilometer. Per passenger kilometer. Step 1. First we have to calculate cost per passenger kilometer. Formula, cost per passenger kilometer formula. Cost, annual operating cost divided by passenger kilometers per annum. Step 2. Fare market enti? Fare rate per passenger kilometer. Fare rate per passenger kilometer formula. Total takings per annum divided by passenger kilometers per annum, or cost per passenger kilometer plus profit per passenger kilometer. Just leave it. నేను ఇదే ఫాలో అవుతాను, ఇదే మీరు ఫాలో అవ్వండి. Total takings per annum divided by passenger kilometers per annum. How to calculate total takings per annum? Cost plus profit. Operating cost plus profit. Next, last step. Fare charges for the journey. Journey distance into fare rate per passenger kilometer. Journey distance into fare rate per passenger kilometer. Right. ఏం పేరు? దొరికినాడు, వెళ్ళొచ్చు. చిరం. Next. Now, calculate the cost per passenger kilometer. Sir, annual operating cost. Denominator. How to calculate passenger kilometers per annum? I will explain with one example. Listen. I have one bus. నేను ఒక బస్ ఆపరేటర్ని. ఒక బస్ డైలీ గుంటూరు టు విజయవాడ ట్రిప్స్ వేస్తాను. వన్ బస్. సీటింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఏ బస్. Seating capacity of a bus 60. Next, round trips per day. That means three round trips means 6 one-way trips. 3 round trips means అంతే తప్ప గుంటూరులో రౌండ్ వేయటం కాదు. గుంటూరు టు విజయవాడ, విజయవాడ టు గుంటూరు, దట్ ఈస్ to and fro. Nothing but round trip. One round trip equal to 2 one-way trips. 3 round trips equal to 6. Right, sit down. Number of one-way trips per day. Six. Right. Take 1 day experience.
First trip occupancy of the bus 40. Second trip occupancy of the bus 60. Third trip 50. Fourth trip 60. Fifth trip 40. Add them. 2. Sixth trip 50. So average number of passengers occupied per trip. So 300 divided by 6. తెలుసమ్మా, తెలుసు నాకు. ఎగ్జాంపుల్ నాదేగా, తెలుసు నాకు. అన్నిసార్లు రిపీట్ చేయొద్దు. చైతన్యకు ఒక డౌట్ వచ్చింది. సార్ మీరన్నీ 40, 60, 50, 60, 40 అని తీసుకున్నారు. 41, 62, 63 అలా తీసుకోలేదు. 43, 53, 54, 56 అలా తీసుకుంటే యావరేజ్ చేస్తే సార్ 51.25 అని వస్తుంది సార్. 0.25% ఎంత అవుతాడా? 0.25%, 0.5%, 0.75% ఎంత అవర్ సార్? అది యావరేజ్లో వచ్చిన వాల్యూ. ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు మళ్ళీ, సార్ యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ ఆక్యుపైడ్ పర్ ట్రిప్ 42.25 సార్. సార్ 0.25% ఎలా ఉంటుంది సార్ అంటాడు. అరే యావరేజ్లో వచ్చిన వాల్యూ అది. రియల్గా పర్సన్ అలాంటి వాడు ఎంటర్ అవ్వడు. ఎవడు బస్సులోకి అలాంటి వాడు ఎంటర్ అవ్వడు. అవుతాడా 0.25%? అవ్వడు. వేణు, సో యావరేజ్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూస్ని చూసి కామెంట్ చేయొచ్చు చెప్తున్నా. యావరేజ్ చేస్తే నంబర్ ఆఫ్ వెరైటీస్ వస్తాయి. 50.375, 50.475 అంత మాత్రం నీకు అలాంటి పర్సన్ ఎక్కుతారా? అది మన క్యాలిక్యులేషన్లో పార్ట్, అది అంతే. అర్థమెటిక్ క్యాలిక్యులేషన్లో వన్ పార్ట్, దట్స్ ఆల్, అంతే. దాన్ని చూసి నువ్వు ఇలాంటి పర్సన్ ఉంటారా, హాఫ్ టికెటా, ఫుల్ టికెటా, 3/4 టికెటా ఇలా మాట్లాడద్దు. క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్లో ఏదైనా అవ్వచ్చు. సో యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ ఆక్యుపైడ్ పర్ ట్రిప్ ఈక్వల్ టు 50 passengers. సమ్టైమ్స్ 50.25 వస్తాయి. అలా చెప్పండి, 50.25 passengers అని చెప్పండి. ఒకసారి 50.375 passengers అని చెప్పండి. అంటే దాన్ని మళ్ళీ నువ్వు 0.375% ఎలా ఉంటాడు సార్? ఎలా ఉంటాడు ఏంటి? జనరల్గా ఎవడు ఎక్కడు, మామూలు ఫుల్ పర్సన్ ఎక్కుతాడు. దాన్ని యావరేజ్ చేస్తే వాడు అలా మారిపోతాడు. అది కాబట్టి ఈ క్యాలిక్యులేషన్లో అలాంటివి వస్తాయి. ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు నీకు వచ్చే డౌట్స్, అందుకని చెప్తున్నా. రైట్, యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ ఆక్యుపైడ్ పర్ ట్రిప్ ఈక్వల్ టు 50 passengers. యావరేజ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఆక్యుపెన్సీ మేడం, యావరేజ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఆక్యుపెన్సీ పర్ ట్రిప్ మేడం చెప్పమ్మా. కరెక్టే, 83.33%. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుందంటే అమ్మాయి, 50 డివైడ్ బై సీటింగ్ కెపాసిటీ. యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ ఆక్యుపైడ్ పర్ ట్రిప్ 50 divided by seating capacity of a bus 60 into 100, 83.33. Sometimes question given in the problem, average percentage of occupancy equal to 83.33%. In that case, you should calculate average number of passengers occupied per trip. So average number of passengers occupied per trip 50 ఇవ్వడు, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ యావరేజ్ ఆక్యుపెన్సీ ఇస్తాడు. అప్పుడు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ యావరేజ్ ఆక్యుపెన్సీ 83.33% కదా, ఇంటూ సీటింగ్ కెపాసిటీ 50, 83.3333% ఇంటూ 50. అమ్మో 4000 అంటే అమ్మా టైటానిక్ షిప్ అనుకున్నావేంటది. $49.99 అంటే 50 కదా మేడం. కూర్చోండి. అందుకనే మీలాంటి వాళ్ళకి ఎలా చెప్పండి, 83.333333% ఆఫ్ 50 అంటే అప్పుడు కరెక్ట్గా వస్తాం. 83.3333% ఆఫ్ 60 కదా, సీటింగ్ కెపాసిటీ 60గా బస్సు. సరే, ఆన్సర్స్ చెప్పేటప్పుడు ఒకసారి థింక్ చేయండి అమ్మా. మరి 4000, 6000 బస్ కెపాసిటీ 60 ఉంటాయి, ఏది చెప్పినా వింటాడు అనుకుంటే ఎట్లా? యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్
Average number of passengers occupied per trip equal to seating capacity of a bus into percentage of average occupancy. Average seating capacity of a bus 60. Percentage of average occupancy. Therefore, 50. Okay, right. So, in this example, I have one bus, seating capacity of a bus 60, round trips per day 3, number of one-way trips per day 6. Average number of passengers occupied per trip equal to 50 passengers. Route distance 35 kilometers. That is Guntur to Vijayawada. Route distance Guntur to Vijayawada 35 kilometers. That is one-way distance. Number of operating days. In a month. Operating days in a month 25 days. Sundays on casual leave cut chese finally operating days in a month 25 days. This is the information. Now easily calculate the passenger kilometers per annum. Right. First, calculation of passenger kilometers per annum. Passenger kilometers. Step 1. First calculate run kilometers per annum. First step 1 in madam. నేను ఏ స్టైల్లో అయితే ప్రాబ్లమ్స్ డిజైన్ చేస్తానో మీరు కూడా అదే స్టైల్లో ప్రాబ్లమ్స్ చేయండి. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏ స్టైల్లో అయితే నేను డిస్ప్లే ఇస్తానో లాస్ట్ ప్రాబ్లం వరకు అదే స్టైల్ డిస్ప్లే ఇవ్వండి. క్యాలిక్యులేట్ రన్ కిలోమీటర్స్ పర్ యానం. క్యాలిక్యులేట్ సార్ ప్యాసింజర్ కిలోమీటర్స్ కదా సార్. ఎస్ కరెక్టే. ఫస్ట్ స్టెప్ రన్ కిలోమీటర్స్. నేను రన్ కిలోమీటర్స్ని హైలైట్ చేస్తాను. సమ్ ఎక్స్పెన్సెస్ or some cost elements completely depends on run kilometers. Some cost elements completely depends on run kilometers. Best example, cost of diesel consumption or cost of fuel consumption. Cost of fuel consumption calculate cheyante definitely know the run kilometers. That's why separately calculated. Calculate run kilometers per annum. Right. Formula run kilometers per annum. Run kilometers per annum. Sir, ఒరిజినల్గా ఫార్ములాస్ ఏమి ఉండవు సార్. ఫర్ క్లాస్ రూమ్ పర్పస్కి నేను డిజైన్ చేసుకున్న ఫార్ములాస్. మీ టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఫార్ములాస్ ఏం రాయకలో ఎగ్జామ్లో కూడా నో నీడ్ టు రైట్ ద ఫార్ములా. జస్ట్ ఫర్ క్లాస్ రూమ్ పర్పస్ ఈజీగా ఉండటానికి నేను డ్రాఫ్ట్ చేశాను. Number of buses. Some travels maintains 3-4 buses. Good morning travels ఉన్నాయి. అలాగే 10 buses ఉంటాయి. ఎట్లా ఈచ్ ట్రావెల్కి మోర్ దెన్ 1 buses ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్లో ఇన్ అవర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 bus. Number of buses into distance covered in one way. Distance covered in one way into number of one-way trips per day. Number of one-way trips per day.
Number of buses into distance covered in one way into number of one-way trips per day into number of operating days in a month. Number of operating days in a month into number of months in a year. Number of months in a year. సో స్టూడెంట్ ఎక్కడ మిస్ అవ్వకుండా ఉండడానికి నేను ఒక ఫార్ములా డిజైన్ చేశాను. నంబర్ ఆఫ్ బస్సెస్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ ఇన్ వన్ వే ఇంటూ నంబర్ ఆఫ్ వన్ వే ట్రిప్స్ పర్ డే ఇంటూ నంబర్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ డేస్ ఇన్ ఏ మంత్ ఇంటూ నంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్. చైతన్య రిపీట్. వన్ వే, ఇక్కడ వన్ వేతో ఎండ్ అయింది అనుకో సెంటెన్స్, నెక్స్ట్ మళ్ళీ నెంబర్ ఆఫ్ వన్ వే ట్రిప్స్ పర్ డే వస్తాయి. డేతో ఫుల్ స్టాప్ పడింది కదా, మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టెప్లో నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ వస్తాయి. మంత్తో ఎండ్ అయింది కదా, నెంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ ఇన్ ఇయర్. క్లియరా? రిపీట్. వన్ వే ట్రిప్స్ పర్ డే, ఆపరేటింగ్ డేస్ ఇన్ ఏ మంత్, నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ ఏ మంత్ అనగా వెంటనే మేడం చెప్తారు 30 అంటారు. అది ఆవిడ క్యాలెండర్ చూసి చెప్తుంది. అది కాదు కావాల్సింది. నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ డేస్ ఇన్ ఏ మంత్, నెంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్. యాజ్ పర్ అవర్ ఎగ్జాంపుల్, నెంబర్ ఆఫ్ బస్సెస్ మేడం, వన్ బస్, డిస్టెన్స్ కవర్డ్ ఇన్ వన్ వే 35 kilometers. Number of one-way trips per day 6 one-way trips. Number of operating days in a month, number of months in a 12. అంతమంది అరవద్దు అసలు. ఎందుకంటే అరుస్తున్నారు? ఇది నెంబర్ చెప్పటమే. ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఏడిచే వాళ్ళని అడుగుతాను, అప్పుడు అరవండి. అంత గట్టిగా ఓ రీసౌండ్ వచ్చేటో వస్తారు. చెప్పు. 63 అదే డాలర్సా? 1000 రూపీస్. అబ్బో, రూపీస్. రన్ కిలోమీటర్స్. రూపీస్ అంట, రూపీస్. రన్ కిలోమీటర్స్. డాలర్స్ అంటే కాదు, రూపీస్. అక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి? రన్ కిలోమీటర్స్. మనం పైన హెడ్డింగ్ ఏం పెట్టారు? రన్ కిలోమీటర్స్. నేను అందుకనే అడిగా డాలర్సా అని. నాకు తెలీదా రూపీస్ అని? అందరూ అదే రాస్తారు రూపీస్ అని. కాదు, అది రన్ కిలోమీటర్స్. 63,000 రన్ కిలోమీటర్స్. రన్ కిలోమీటర్స్ పర్ యానం. రైట్. నెక్స్ట్ స్టెప్ 2, ప్యాసింజర్ కిలోమీటర్స్ పర్ యానం is equal to run kilometers per annum into average number of passengers occupied per trip. Average number of passengers occupied per trip. Run kilometers per annum into average number of passengers occupied per trip. 31 lakhs 50 dollars. Passenger kilometers. Passenger kilometers. Passenger kilometers. ఒక స్టూడెంట్ డౌట్ రైజ్ చేశాడు. సార్, మీరు వన్ డే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నారు సార్. వన్ డే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని సింపుల్గా యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ ఆక్యుపైడ్ పర్ ట్రిప్ 50 అన్నారు. మరి త్రూఅవుట్ ద ఇయర్ అదే ఉంటుందా సార్? నేను మొన్న ఫెస్టివల్కి వెళ్తే స్టాండింగ్లో వెళ్ళాను సార్. ఒకడంటే నేను డ్రైవర్ పక్కన ఇట్లా ఆనుకొని కూర్చున్నాను సార్, ఒక నుంచొని కూర్చున్నాను సార్, ఇవన్నీ మీరు చెప్పలేదే సార్ అంటాడు. టేక్ ద 1 year ఎక్స్పీరియన్స్. మీ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని కవర్ అవుతాయి. టేక్ ద 1 year ఎక్స్పీరియన్స్. 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ డైలీ 6 one-way trips కదా, 365 days చేస్తే అంటే ఆపరేటింగ్ డేస్ 25 into 12 months, 300 days. అందా 300 days into 6 trips, 1800 trips డేటా కంప్యూటర్లో ఉంటుంది సార్.
ప్రోగ్రాంలో ఒక ఎంటర్ కొడితే యావరేజ్ ఫిగర్ వస్తాయి. దట్ ఈస్ ద యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ ఆక్యుపైడ్ పర్ ట్రిప్. నేను క్లాస్ రూమ్లో ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడానికి అది కుదరదు. నువ్వు చెప్పే చెత్త ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. నేను స్టాండింగ్లో వెళ్ళాను, డ్రైవర్ సీట్లో కూర్చున్నాను, నుంచొని వెళ్ళాను, స్టాండింగ్లో డోర్ దగ్గరే ఉన్నాను, ఇవన్నీ వస్తాయి మొత్తం. ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఇయర్లో అన్ని డేస్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తాయి కదా సార్. అన్ని డేస్ ఎక్స్పీరియన్స్ని మళ్ళీ యావరేజ్ చేస్తే యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసింజర్స్ ఆక్యుపైడ్ పర్ ట్రిప్ వస్తుంది కదా సార్. నువ్వు నన్ను అడగక్కర్లే. అప్పుడు నేను అలా తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు. నేను సాఫ్ట్వేర్ని కాదుగా, నేను జస్ట్ పర్సన్నే కాబట్టి వన్ డే తీసుకున్నాను. వన్ డే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఈజీగా నేను చేయగలను. అంతే తప్ప 1800 వన్ వే ట్రిప్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని నేను యావరేజ్ చేయగలను సార్? ఇంపాసిబుల్. అదే సాఫ్ట్వేర్ ఉంటే 1800 డేటా రెడీగా ఉంటుంది కాబట్టి జస్ట్ అలా ఎంటర్ కొట్టగానే యావరేజ్ ఫిగర్ బయటకు వస్తాయన్నమాట. అప్పుడు నువ్వు ఫెస్టివల్స్ అన్నీ కూడా కవర్ అవుతాయి, మొత్తం ఆల్ ఈవెంట్స్ అన్నీ కవర్ అవుతాయి. నువ్వు చెప్పే చెత్త చెత్త ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ కవర్ అయిపోతాయి. కవర్ అయిపోయి యావరేజ్ వస్తుంది అనమాట. అర్థమైంది సార్? యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ ఆక్యుపైడ్ పర్ ట్రిప్ అనేది నేను వన్ డే ఇన్ఫర్మేషన్తో యావరేజ్ చేశా. నువ్వు చేసేది వన్ డే ఇన్ఫర్మేషన్ కాదు, 300 డేస్ ఇన్ఫర్మేషన్తో చేస్తాం. 300 డేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే 1800 ట్రిప్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని చేస్తాం. ఇది రియల్ లైఫ్లో చెప్తున్నా, రియల్ లైఫ్లో అది. ఓకేనా సార్? అది. సో ఫైనల్లీ ప్యాసింజర్ కిలోమీటర్స్ per annum equal to 31,50,000. Right. Now, cost per passenger kilometer. Cost per passenger kilometer is equal. Formula Chaitanya, cost per passenger kilometer. Annual operating cost also 31,50,000 rupees. Sir, how to find, sir? అది నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్తాను, ఇప్పుడు చెప్పను. అది 1 hour పడుతుంది. ఏంటది? యాన్యువల్ ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ ఫైండింగ్స్. అది నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్తాను. ఇవాళ డినామినేటర్ మీ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేశాను. డినామినేటర్ ఏంటి? హియర్ ప్యాసింజర్ కిలోమీటర్స్ పర్ యానం 31,50,000 ప్యాసింజర్ కిలోమీటర్స్. దేర్ ఫార్ 1 rupee పర్ ప్యాసింజర్. కాస్ట్ పర్ ప్యాసింజర్ కిలోమీటర్ ఈక్వల్ టు 1 rupee. దీనికి సింపుల్గా ప్రాఫిట్ ఒక 1 rupee యాడ్ చేస్తే 2 rupees ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ fair rate per passenger kilometer. Fair rate per passenger kilometer. Once fair rate ready, then fix the fare charges for the journey. Journey distance equal to 35 kilometers into 2 rupees. Guntur to Vijayawada, fare charges for the journey 70 rupees. Clear? It's not this one. First, service costing meaning. 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 Cost is ascertained. Cost is ascertained where the services are rendered. Cost is ascertained where the services are rendered. Cost is ascertained where the services are rendered. Such type of cost ascertaining program. Such type of cost ascertaining program. Such type of cost ascertaining program is called as. Such type of cost ascertaining program is called as service costing. Service costing. Such type of cost ascertaining program is called as service costing. Examples. Mujapama, 2 examples. Third bench. Me back side. ఏంటి? నోట్ ఎగ్జాంపుల్స్. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సర్వీస్ సెక్టర్. Transportation service sector
Next, hospital service sector, education institutions, life insurance companies, financial institutions, etc. Okay, no? Next, transportation service sector. Transportation service, underline colon. Under this head, note down, under this head, transportation service, under this head, we have to study two segments. We have to study two segments. Number one, passenger transportation services. Next, goods transportation services. Passenger transportation services, goods transportation services. Chaitanya, read that content. Notes. Read that notes. Under this head, passenger transportation service, goods transportation service. Sorry, heading. Passenger transportation service. In brackets, cost unit equal to, per passenger kilometer. Okay, underline. Under this segment, first we have to calculate. 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 Under this segment, first we have to calculate cost per passenger kilometer. Cost per passenger kilometer formula, note down. Cost per passenger kilometer equal to see the board. Annual operating cost divided by passenger kilometers per annum. Annual operating cost divided by passenger kilometers per annum. Next, passenger kilometers per annum equal to run kilometers per annum into average number of passengers occupied per trip. Average number of passengers occupied per trip. Average number of passengers occupied per trip. Next, average number of passengers occupied per trip equal to
యావరేజ్ నంబర్ ఆఫ్ passengers occupied per trip equal to average number of passengers occupied per trip equal to seating capacity of a bus into seating capacity of a bus into percentage of average occupancy. Percentage of average occupancy. Next, run kilometers per annum equal to number of buses into distance covered in one way into number of one-way trips per day into number of operating days in a month into number of months in a year. It is only for classroom purpose. No need to write in the examination. నోట్ చేస్తాను, నో ప్రాబ్లం. బట్ ఇంత సెంటెన్సెస్ రాయడానికి ముందుగా స్టూడెంట్కి స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతాడు. అది సీక్వెన్స్ ఐడియా ఉండాలని చెప్పాను. నంబర్ ఆఫ్ బస్సెస్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ ఇన్ వన్ వే ఇంటూ నంబర్ ఆఫ్ వన్ వే ట్రిప్స్ పర్ డే ఇంటూ నంబర్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ డేస్ ఇన్ ఏ మంత్ ఇంటూ నంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్కి ఇవన్నీ ఒకసారి రీడ్ చేసుకోండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ చూద్దాం.